Hello everyone and welcome back to our Liakat's IELTS program. And now I'm going to talk about the speaking part 1 from IELTS is speaking, and now we will know that how or what are the easy ways to extend your answers. কেন আমরা বলছি যে আমি বলেছি যে ইন্ট্রো মানে পার্ট 1 এ হচ্ছে আপনি not too long not too short এরকম হতে হবে. So in what ways we can do it? Let's explore it. So here you can see that there are some topics, questions, short answer, long answer. So when you are talking about your feelings and opinions, so like this, what do you like to do in your spare time? The short answer is I like shopping. Then instead of saying I like shopping, you can go with I like shopping because I love trying on new clothes and I always feel more confident when I'm wearing a new outfit. এখন এখানে আমি যখন কথা বলছি মনে হচ্ছে কি আমি অনেক বলেছি, তাই না? কিন্তু বেসিক্যালি ইটস টু সেন্টেন্সেস। আপনি যখন একটা ফ্লুয়েন্ট ওয়েতে কথা বলছেন, লাইক আই লাইক শপিং বিকজ আই লাভ ট্রাইং অন নিউ ক্লোথস এন্ড আই অলওয়েজ ফিল মোর কনফিডেন্ট when I'm wearing a new outfit. খুব বেশি একটা বড় হচ্ছে না। Then contrasting details when it's against the thing. How long have you worked there? I have worked there for 3 years. I have worked there for 3 years, but I'm going to change careers next year. Then when you want to combine details on it, just go with and, with, or also. Like, do you live in a flat or a house? I live in a house. Then long answer will be I live in a house with my 2 brothers and my mom. We have also got a dog and a cat. চেক করে দেখবেন যে আপনি টু থেকে টু সেন্টেন্সেস মোস্টলি বলেন, মেবি ইট সামটাইমস ইন আ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস, বেসিক্যালি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস, or sometimes you combine. Then past comparisons, do you play sport? I play football. You can say I used to love basketball, but now I play football more because that's what my friends are into. ওকে, এখানে একটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন যে ডু ইউ প্লে স্পোর্ট, মানে দেখেন উই ফিল লাইক দ্যাট ওকে কোয়েশ্চেনে যেহেতু আমার ইনডিফিনিট টেন্সে আছে তাহলে আমি আনসারটা ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে শেষ করে ফেলি। নো, যেহেতু এখানে আপনার মেইন পারপাস হচ্ছে আপনার স্পিকিং অ্যাবিলিটি দেখা, এবং অবভিয়াসলি যখন গ্রামার কারেকশনস করবে তা আপনারা যে ডিফারেন্ট টেন্সেস গুলোকে কানেক্টেড করতে পারছেন একটা সেন্টেন্সে, কারণ একটা কথা বলতে গেলে অবভিয়াসলি আপনার প্রেজেন্ট এক্সপিরিয়েন্স আসবে, পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স আসবে, এটা স্বাভাবিক। তো এই কথাগুলোকে আপনি কিভাবে প্রেজেন্ট করছেন, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট হিয়ার। So if your question is in present indefinite, or yes, you can also use other tenses in the sentences, but make sure that your answers are incoherent, মানে হচ্ছে সামঞ্জস্য রেখে। Then adding reasons. That do you like your job? Yes, I really love my job. Yes, I really love my job because I get to help people with their problems every day. এখন আপনি কেন লাভ করেন আপনি এইভাবে রিজনস অ্যাড করেও এক্সটেন্ড করতে পারেন আনসার্স। Then when you want to contrast opposite opinions, like even so, although, to show that you have considered both sides. এমন টপিক অনেক সময় হয় না যে আমার কাছে এটাও মনে হয় ওইটাও মনে হয়, বা both of them তো মাঝে মাঝে কোনো একটা স্পেয়ারে চলে যায়। So is your hometown a nice place for tourists to visit? Yes, it has a really nice place. Yes, it has a really nice beach, although it is getting really busy these days, so it's not as pristine as it is used to be. মানে আপনি কি করছেন, আপনি বলছেন যে এখন এটা আপনার সমুদ্রটা সুন্দর, বাট আপনি কি করছেন কিছু অপোজিট ইনফো এখানে অ্যাড করে নিচ্ছেন। Giving examples. Do you get along with your brothers or sisters? No, we are not into the same things. No, we are not into the same things. Like when we are both watching TV, we always fight about what show to catch. If you're talking about something, you can add যেমন আমরা past add করে নিয়েছি, you can also go with adding future. Like, do you work or study?
I'm at university at the moment. I'm at university at the moment, but I'm graduating next year and I will hopefully get a job in advertising. Frequency মানে কতবার আর কি. You can use with usually, never, always, more often than not. Like, what do you do at the weekends? I watch TV and play computer games. Okay, I usually watch TV and play computer games, but sometimes I go out for a drink with my friends. So here the topics are based on what you are going to say according to your questions. That's it. So এই question গুলো আপনি যে টপিকের উপর বেসিস করে আনসার করতে চান, you can go with adding or extending your answers with that.